how is taking a case in the community different from taking a case in the OPD or in the hospital? What are the differences that you feel will be there? তুমি হ্যাঁ ঠিক আছে, but that is when I do investigation of an outbreak in the community. You are talking about that. যে আমি টেস্ট করছি পুরো কমিউনিটিতে, ওখানে যদি কাউকে পাই, কি স্ক্রিনিং করছি তাহলে যদি কাউকে পাই। আই এম নট ডুইং দ্যাট, আই এম টেকিং আ কেস। আই উইল গো টু আ ফ্যামিলি, আই নো দ্যাট দেয়ার ইজ আ case there. Okay, there is a case of diabetes there, or there is a under 5 child there, malnutrition child there. I know that and I'll go to that family. But what is the difference between seeing a case there and seeing a case here? The difference is here, when the, for example, the undernourished child comes or malnourished child comes to the OPD, you are seeing, they are telling you the symptoms, you are seeing, you are noting it down, you are prescribing the medication. But when you go to the community or especially to their house, you will see all the factors, other factors that can contribute to it, apart from the only symptoms and when it started and everything. That is the present scenario where the child is living in, for example. That is whether the kitchen is having good enough places or good enough food or not, that is contributing, that is inadvertently affecting the malnourishment of the child. Whether the environment is okay, hygienic or not, because malnourishment is often caused by infection in children. That is a big cause. Okay, then other things are, when the child was born, what was the status of the mother, whether the child was prematurely delivered or not. All these things you cannot take in the short span of an OPD visit, right? So you are there in the community, you are seeing a comprehensive picture of the causes behind the case. And there are many causes. That's why I told medico-psychosocial. There are broadly 3 components of seeing a case in the community. Medical aspect, obviously, the case that you are seeing there. And then second is psychological, means what are the thoughts of the family or the attitude of the family in maintaining that status or in providing the care for the patient. Okay, and third is social. What is the social status or the social standing which is affecting the health of that case. So this is a medico-psychosocial comprehensive case taking that you will do in the community. Okay, and that's why the first you had to start with what is family. Why family? Because until and unless you know that where the case is staying, with how many people are staying and what are their social standing and everything, you will not be able to go forward and understand that what else from that family component can affect the health of that case. Another very important component that we will be covering today is environment, which is a huge, খুব বড় একটা topic in your theory also and in the case taking also, in viva also. And there are some models that might come in spotting, সেগুলো তোমাদের পরে দেখানো হবে পরীক্ষার আগে. There are models related to environment that might come in spotting, that might not come, but that might come. So it all depends. Why is environment important? First of all, to know hygiene. এটা তো সবথেকে বড় কম্পোনেন্ট আমাদের, যে হাইজিনটা দেখতে হবে, যে এনভায়রনমেন্টটা কি আইডিয়ালি কি হওয়া উচিত, what should be the ideal environment for a family or a community to very hygienically or very healthily live in. And if there is a diversion from that, যদি এটা থেকে এদিক ডাইভার্ট হয়ে যায়, প্রবলেম হয়ে যাবে যে it can affect their health. So there are several components under environment. There are several components under environment. Housing আছে, kitchen আছে, okay, তারপরে water supply আছে, excreta disposal আছে, এগুলো সবই আছে, and all these components should be well maintained. Now, first of all, I'll just start by saying that whenever you go to a family, at least 2 people, there will be like 5-6 people who will be going to one family, at least 5-6 people. Out of them, 2-3 people will be surveying the environment first, because it will take 2-3 people. Environment কি করতে হবে সেটা পড়লে এক্ষুনি বুঝতে পারবে, you will understand যে কেন 2-3 জন লোক লাগবে, because environmental তুমি বাকি সমস্ত কেসের হিস্ট্রি নিতে পারো, বাকি সমস্ত কম্পোনেন্টে ইউ উইল আস্ক দ্য রেসপন্ডেন্ট এন্ড দে উইল টেল ইউ এই হয়েছিল, এই সিমটম হয়েছিল, আমাদের এইখানে ডেলিভারি হয়েছিল, এটসেট্রা এটসেট্রা. এনভায়রনমেন্ট ইজ লাইক 99% বেসড অন অবজারভেশন, হোয়াট ইউ উইল অবজার্ভ ইন দ্য হাউস. সো দেয়ার ইউ উইল নিড লিটল ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড একটু টাইম লাগবে. ওকে,
So whenever you will be allotted to a family, you will be grouped accordingly, and যে গ্রুপকে এনভায়রনমেন্ট দেওয়া হবে তাদের কিন্তু ভালো করে হাউজিং দেখতে হবে, কিচেন দেখতে হবে, ওয়াটার সাপ্লাই কোত্থেকে আসছে সেটা দেখতে হবে, আর বাথরুমটার কি স্ট্যাটাস সেটা দেখতে হবে। এই চারটে মিনিমাম দেখতে হবে। প্লাস তাদের যদি ক্যাটেল থাকে বা তাদের কোনো লাইভস্টক থাকে তাহলে সেটা দেখতে হবে গিয়ে যে সেগুলোর কি স্ট্যাটাস। দিজ আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দি এনভায়রনমেন্ট। সো উই উইল স্টার্ট উইথ হাউজিং। হাউজিং এর মেন ব্যাপার হচ্ছে এটা মোড অফ পজিশন, নিজের বাড়ি না ভাড়া বাড়ি, অনেক পাবে। And type of house is kacha, paka or mixed. So what do you mean by kacha house? What do you mean by paka house? মাটির বাড়ি, গুড। মাটির বাড়ি স্ট্র দিয়ে, হ্যাঁ। আর একদম সিমেন্টেড ফিনিশড, পুরো ফিনিশড যদি হয়, মানে ইনক্লুডিং ফ্লোর, ওয়ালস অ্যান্ড সিলিং, দেন দ্যাট ইজ এ পাকা হাউস। এনিওয়ার বিটুইন দ্যাট ইজ এ মিক্সড হাউস। ধরো ছাদে টিনের ছাদ আছে, কি একটা দেওয়াল ঠিক করে বানানো নেই, ফিনিশ নেই, দ্যাট ইজ মিক্সড হাউস। Why is it important? Why is a type of house important? দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাটাস আমি জেনেই নিচ্ছি, কিন্তু সেটা তার সাথে অনেক সময় সম্পর্ক থাকে না হাউজিং এ। আর কি ডিজিজ, কিরকম ডিজিজ হতে পারে হাউজিং ঠিক না থাকলে? ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন না, ইউ আর গেটিং ক্লোজ দো, ইউ আর গেটিং ক্লোজ। এগুলো নিয়ে প্রচুর স্টাডিজ হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স, যে কয়েকটা স্পেশালি ভেক্টর বর্ন ডিজিজে তাদের রিস্ক ফ্যাক্টর কি হাউজিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর। সাম ভেক্টরস আর দেয়ার ইন দ্য ক্র্যাকস অফ দ্য ওয়ালস, আর যেগুলো আনফিনিশ ওয়ালস সেদের ক্র্যাকস এর মধ্যে ব্রিড করে, and then they affect the family members, যেটা ফিনিশড ওয়ালে থাকে না বা ফিনিশড কোনো জায়গায় থাকে না। জন্য পাকা হাউসই থাকলে দ্যাট ইজ আইডিয়াল ফর হেলথ। কাঁচা হাউসে কি হয়, যে ক্র্যাকস থাকে যেখানে ভেক্টরস দে ক্যান গো অ্যান্ড রেস্ট অ্যান্ড ব্রিড এটসেট্রা। ওকে ওকে। সাইট উইথ অ্যাপ্রোচ রোড, মানে বাড়ির ওখানে রাস্তা আছে কিনা যেখান থেকে অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে, নাকি এটা বাড়ি একটা মাঠের মধ্যে আছে, তোমাদের মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, কোনো রাস্তা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। Setback, what is setback? Setback is the area around the house. In urban area and in rural areas the criteria are different. What is the different criteria? Criteria is in the rural area বাড়ির যে টোটাল এরিয়াটা, মানে যেই পুরো এরিয়াটা তাদের এখানে বাড়ি করা আছে তার মধ্যে 1/3 এরিয়াতে বাড়ি থাকবে, বাকি 2/3 এরিয়া খোলা থাকবে চারিপাশে, দ্যাট ইজ রুরাল এরিয়া। Okay, only 1/3 area will be covered by the house and the other 2/3 will be open around the house, that is setback in the rural area. At least that part should be uncovered, and in the urban area is the opposite. 2/3 of the space should be there for the house, and around that 1/3 area should be open, which you don't find in many places of the urban area. That is very congested and side বাড়ি লাগানো আছে, তাদের কোনো সেটব্যাক এরিয়া থাকে না। Now why I am wanting setback? For proper ventilation, for proper ventilation, কারণ তোমার যদি এয়ার সার্কুলেশন ভালো না হয়, দ্যাট ক্যান লিড টু মেনি এয়ার কি বলে এয়ার ড্রপলেট, যেগুলো দিয়ে ট্রান্সমিট হয় ডিজিজেস, এয়ার বর্ন অর ড্রপলেট বর্ন ইনফেস্টেশন গুলো বেশি হয়। ওকে। নাম্বার অফ লিভিং রুমস উইথ ফ্লোর স্পেস, এটা দেখতে হবে যে বাড়িতে লিভিং রুম কতগুলো, বিকজ দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং। আমরা কেন লিভিং রুম দেখছি, the number of people are there that you are already knowing, and now you have to see those people live in how many rooms, whether there are overcrowding or not. বেশি মানে বেশি মাত্রায় লোকজন একই রুমের মধ্যে একদম ক্রাউডেড করে থাকছে, তাতেও আবার ডিজিজ অনেক ছড়ায়। ওকে, সো দ্য নাম্বার অফ লিভিং রুমস উইথ ফ্লোর স্পেস, লিভিং রুমস মানে যেখানে ওরা ঘুমাচ্ছে, স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞাসা করে নেবে কোন রুমে আপনারা ঘুমান। হ্যাঁ, দ্য নাম্বার অফ লিভিং রুমস and with floor space. Floor space টা কি করে দেখবে, ধরো দুটো লিভিং রুম আছে তাদের বাড়িতে। ওকে, there are 2 living rooms. So living room 1 ড্যাশ দিয়ে তোমরা এরকম ভাবে তখন আপাতত ফিল্ডে ডেটা কালেক্ট করবে যে লেন্থ অফ দ্য রুম কত, ব্রেডথ অফ দ্য রুম কত, মেপে নেবে, টেপ মেজারিং টেপ দেওয়া থাকবে, মেপে নেবে। ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট বিকজ ফ্লোর স্পেসের উপর ক্রাইটেরিয়াটা ওভারক্রাউডিং আছে। So each living room and the floor space should be noted down. বারান্দা আছে নাকি,
again for air circulation and seeing that whether indoor air pollution is there or not. And finally you are going to overcrowding assessment. তো এতগুলো তোমরা ধরে নিয়েছো, এবারে নাম্বার অফ পার্সন পার রুম। না ওভারক্রাউডিং মানে কি? ওভারক্রাউডিং মানে হচ্ছে যদি একটা রুমের মধ্যে যেটা আইডিয়াল তার থেকে বেশি লোকজন আছে, রাইট? So there are two types of overcrowding mainly. There is physical overcrowding, there is sexual overcrowding. Physical overcrowding and sexual overcrowding. Physical overcrowding can be determined by two ways. You either see the number of person per room. This is a standard. If there is one room, 2 persons should live. If there are 2 rooms, 3 persons should live, and in this way. If there are more than 5, if there are 5 rooms or more, then 10 plus প্রতিটা রুমের সাথে দুজন দুজন অ্যাড হতে থাকবে। So this is a standard. Now you have to see that what you are observing, that how many people versus how many rooms. তো কতজন থাকছে, according to that যদি এই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে ম্যাচ করে, then you will say that okay, overcrowding is absent, or যদি বেশি লোক থাকে per room, then you will say that overcrowding is present. That you will write in the remarks. Now 1 room 2 person, 2 room 3 person, এইভাবেই যাবে। মানে জাস্ট আমি একবার একটা প্রজেক্টে দেখেছিলাম তাদের বোধহয় 1 room 2 person, তো তাদের 3টে রুম ছিল, তো তাতে 6 person করে, তাহলে আমাদের ওভারক্রাউডিং নেই বলে ওরা বলেছিল। আমরা বললাম না, যে ক্রাইটেরিয়াটা এটা হবে 3 রুমে 5 persons এর বেশি থাকা যাবে না, 6 person যেই হয়ে যাচ্ছে ওভারক্রাউডিং ইজ প্রেজেন্ট। সো ওইভাবে তোমরা 1 মানে 2, তার মানে দুটো রুম মানে 4টে, ওইভাবে ক্রাইটেরিয়াটা নয়, ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু এটাই। সেকেন্ড হচ্ছে পার ক্যাপিটা ফ্লোর স্পেস। দি আদার ওয়ে দ্যাট উই ক্যান মেজার ফিজিক্যাল ওভারক্রাউডিং ইজ পার ক্যাপিটা ফ্লোর স্পেস। দ্যাটস ওয়াই উই আর টেকিং দ্য ফ্লোর স্পেস। We total the floor space divided by the number of person, at least 50 feet square থাকলে per person, we will say that overcrowding is absent. If it is less than that, 50 থেকে নিচে হয়, যে per person কম এরিয়া পাচ্ছে থাকার জন্য, then that is physical overcrowding is present. And finally sexual overcrowding is if 2 persons more than 9 years of opposite sex and not husband and wife obliged to sleep in the same room. এরকম যদি সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে, then you have to say that sexual overcrowding is present. ওভারক্রাউডিং হলো। নেক্সট হচ্ছে ভেন্টিলেশন। ভেন্টিলেশন আমরা একটা দেখছি সেটব্যাক দিয়ে, সেকেন্ডলি আমরা দেখছি ফ্লোর স্পেস দিয়ে। ফ্লোর স্পেস দিয়ে কি করে দেখছি? এই যে একটা রুমের মধ্যে ডোর আছে, হ্যাঁ, আর উইন্ডোজ আছে যেগুলো খোলা হয়। তো এরকম ঘরে গিয়ে আগে তো দেখবে যে কোন ডোর উইন্ডো গুলো খোলা থাকে, সবসময় বন্ধ থাকে সারাক্ষণ, সেটাকে তুমি ধর্তব্যের মধ্যে আনবে না। সো those are sometimes open or always open. You will take into account those doors and windows only, and you will measure the length and the width of the door or the window. Just একটু দেখবে। Later you will calculate whether the door area is at least 20% of the floor area or not. At least 20%. And again the window area is at least 20% of the floor area or not. Total window area. So that is a standard. যদি সেই পার্সেন্টেজ থেকে কম হয়, মানে 10%, 15% মতন হয়, then you will say that the ventilation is inadequate. Otherwise it is adequate. So basically the what is written in your park is the door space should be 1/5 of the floor area, and with windows it should be 2/5 of the floor area. So that equates to 20% and 40%. Okay, তোমাদের বইতে এটা লেখা আছে। Next is cross ventilation. Now after ventilation what you do is you see whether the air circulation is going diagonally opposite in the room or not. So cross ventilation মানে কি? At least a door or a window should be in opposite faces of the walls of the room. Opposite side এ থাকতে হবে, and at least one of them should open to the outside, not in an inside area. Okay, if that window is now open, there is cross ventilation in the room because one of them is opening to the outside area. যদি দুটোই কভার থাকে, দুটোই কোনো করিডোরের মধ্যে খোলে, then there is no cross ventilation. Natural lighting. How do you determine whether the room has adequate natural lighting or not? Window তো আছে। হ্যাঁ
হ্যাঁ রুমে মিডলে বসে নয়, রুমের ডার্কেস্ট কর্নারে। বাকিটা ঠিক বলেছো। In the darkest area of the room, if you can read the newspaper or any other book, then you can say that natural lighting is present. You turn off the light of that room and see whether you can read your copy at least in that darkest corner of the room. If you can, then there is adequate natural lighting. Otherwise, there is inadequate natural lighting. Dampness of the wall, ওটা দেখলেই বুঝতে পারবে wall damps আছে কিনা। আচ্ছা, এরপরে আসছে তোমার কুকিং, কিচেন আসছে। সো সেপারেট কিচেন ইজ প্রেজেন্ট, বাকি রুমের মধ্যে কিচেন আছে। তাতে কি হয়, রুমের মধ্যে কিচেন থাকলে there is smoke nuisance, right? There is smoke nuisance. What is there is air pollution প্রচন্ড বেশি হয়ে যায়, that can cause several respiratory disorders and other non-communicable diseases, right? So separate kitchen is present or not inside the living room or veranda. Veranda te ব্যাপারটা হচ্ছে it can be that the smoke is still being affected, okay? বা সেটা ঘরের মধ্যে চলে যেতে পারে। So you have to see what the status is, কোথায় কুকিংটা মেইনলি হয়। There can be two places where they can cook. There can be an inside separate kitchen and বাইরে ওরা বারান্দাতে চুলা আছে, এরকমও দু জায়গায় থাকতে পারে। So you have to mention both. Type of fuel used, what type of fuel is used, whether they use biomass fuel or whether they use fossil fuel. Usually LPG is preferred because baki biomass fuel especially they produce a lot of smoke and soot, তো ওইগুলো হচ্ছে আবার রেসপিরেটরি প্রবলেমস বেশি ক্রিয়েট করতে পারে। Fossil fuel is usually LPG especially are clean, and others যদি ইলেকট্রিসিটি ইন্ডাকশন দিয়ে কেউ করছে তাহলে সেটা নোট ডাউন করে নিন। So depending on these factors, you can easily tell whether there is smoke nuisance present or not, whether indoor air pollution is present or not. Seeing those, so everything I said is based on observation. Especially if there is cooking going on in front of you at that time, you'll be able to see clearly that whether all these problems are there or not. Next is storage of raw food. Storage of raw food or storage of cooked food. Why is it important? Why is storage of raw food and storage of cooked food? Knowing this is important from your perspective. Contamination jate na hoy, so that there is minimum contamination. So we have to store the raw food in such a way whether it is not contaminated or whether it is rodent infestation jate na hoy, damp jate na lagen, etc. etc. অনেক খাবার হচ্ছে কন্টেনারের মধ্যে রাখতে হয়, রাইট? যেমন সল্ট কন্টেনারের মধ্যেই রাখতে হয়, সল্ট ওপেন রাখতে মানা করে। ওয়াই? বিকজ আয়োডাইজ সল্ট, আয়োডিনটা ইজ সাবলাইম, দ্যাট ভেপারাইজেস, দ্যাট সাবলাইমস ইনটু দি এয়ার, অ্যান্ড দি আয়োডিন যেটা গয়টার প্রিভেন্ট করে, দ্যাট গেটস লস্ট, ওকে? সো আয়োডিনটা তোমার সল্টের মধ্যে ধরে থাকে, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট কাভার্ড। সো স্টোরেজ অফ র ফুড প্রপারলি আছে কিনা, নাকি এমনি খুলে টুলে পড়ে আছে সবকিছু র ফুড। স্টোরেজ অফ কুকড ফুড প্রপার কখন বলবে, যখন ইদার তাদের যদি ফ্রিজ থাকে তো ফ্রিজে আছে, আর যদি তাদের ফ্রিজ না থাকে বা ফ্রিজ নট ইন ইউজ ফর নাও, তাহলে ওরা রান্নাঘরের মধ্যে অ্যাটলিস্ট কাভার্ড ইউটেন্সিলসে আছে, ওকে? সো দ্যাট ইজ আ স্টোরেজ অফ কুকড ফুড প্রপারলি। স্টোরেজ অফ কুকিং সল্ট আই সেড, প্রপার মানে দ্যাট শুড বি ইন আ ক্লোজড কন্টেনার। Cooking practice, good or unsatisfactory. Now, what are cooking practices? What do you mean by cooking practices? First of all, যখন কেউ কুকিং করতে যাবে, you have to observe. If you can observe, then observe. Otherwise, you ask যে আপনি খাবার বানানোর আগে হাতকে সাবান জলে ধোন কি ধোন না, ঠিক আছে? Either you wash in soap water or not your hands. So first of all, do not go into the kitchen to make food with dirty hands. That is one cooking practice. Second is, when you are cutting the vegetables and fruits, whatever you are using in cooking, you have to first wash them and then cut them. Because if you first cut them and wash them, then all the water soluble vitamins and minerals, they get out. Nutrition automatically, nutritious value কমে যায় যতই রান্না করো না কেন, right? So that is a second cooking practice, that you first wash then cut. Thirdly is যতটা পারবে ঢেকে ঢেকে রান্না করবে। You have to
keep most of the time covered, your cooking utensil covered, and then মার্কেটে রান্না করবে। এগেন দ্য সেম রিজন, বিকজ অনেক কিছুই ওয়াটার সলিউবল সাবলাইম উবে যাবে যদি খুলে খুলে রান্না করো বেশি তোমার কড়াইয়ের মধ্যে, দ্যাট উইল গেট এভাপোরেটেড অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য নিউট্রিয়েন্টস উইল বি লস। সো ঢেকে ঢেকে যতটা রান্না করা যেতে পারে। অ্যান্ড ফাইনালি কুকিং প্র্যাকটিস, কুকিং করে তারপরে সেটাকে স্টোর কভার করে রাখতে হবে। ইউ ক্যানট লিভ ইট ওপেন, রাইট? একটা তোমার যেটা বললাম কন্টামিনেশন, ইনফেস্টেশন এগুলো হয়, তারপরে ফ্লাইস থাকে, এগুলো অনেক কিছু ইনফেকশন স্প্রেড করতে পারে। ফিকো ওরাল রুটে যেগুলো স্প্রেড করে ইনফেকশন, দ্যাট ক্যান স্প্রেড। সো প্রপার কুকিং প্র্যাকটিসেস শুড বি দেয়ার। ইফ দ্য person who is doing the cooking every day in the house is aware of these things, then you say it's a good cooking practice. If they are falling about 50%, then you say it is unsatisfactory. Cleanliness in and around the house including kitchen. দেখবে যে কিচেনের চারিপাশে হাইজিনটা কেমন, নোংরা পড়ে আছে কিনা, ড্রেনের জল বয়ে যাচ্ছে কিনা, অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ইউ টেল ইট ইজ গুড or satisfactory or poor. Then comes the drainage system of the house. ড্রেনেজ সিস্টেম অফ দি হাউস মানে দেখো দুদিক থেকে ড্রেন বেরোয় প্রত্যেকের বাড়ি থেকে। একটা হচ্ছে তোমার হাউস মানে বাথরুম থেকে, একটা হচ্ছে কিচেন থেকে, দুদিক থেকে ড্রেন বেরোয় বাড়ি থেকে ইউজুয়ালি। সো হাউস মানে এখানে বাথরুমেরই কথা হচ্ছে, সেকেন্ড ইজ কিচেন। তো ড্রেনেজ সিস্টেম মানে পাইপস আছে কিনা, ড্রেন করা যায় নাকি ওরা জল আসে তারপরে there is no proper drainage system, সবই বাইরে এমনি বয়ে যাচ্ছে, কোনো ড্রেনের মধ্যে যাচ্ছে না, water is just flowing out indiscriminately. Just to mention that in the house, if there is a proper drainage system or not, whether that is covered or not, okay, and from the kitchen how the water is flowing outside, just to notice that. Now comes the waste disposal. Waste disposal মানে হচ্ছে যে বাড়ি যত ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে সেগুলো কি করে কোথায় ফেলা হচ্ছে, where it is being disposed of to. So there are two types. There is a solid waste and there is a liquid waste. Liquid waste, solid waste, majorly both of them comes out from the kitchen, okay, and the bathroom also. তো সলিড ওয়েস্ট মানে যে অর্গানিক ওয়েস্ট, যেটা কিচেনে সমস্ত ভেজিটেবল কেটে ফেটে ফেলা হচ্ছে, তো সেইগুলো কোথায় ওরা ডিসপোজ করছে? আর দে ডিসপোজিং ইট অফ ইন দ্য ফিল্ড নিয়ার বাই, or they're disposing of in a municipality van because you are going in an urban area, okay, you are disposing of in a municipality van, or নাকি আর কোথাও কোনোভাবে ডিসপোজ করছে, ভ্যাটে গিয়ে ফেলে আসছে, এরকমও হতে পারে। সো হোয়াট এভার দে আর ডুইং, ইউ জাস্ট মেনশন দ্যাট সলিড ওয়েস্ট। আর লিকুইড ওয়েস্টের ড্রেনেজ সিস্টেমটা ভালো আছে কিনা ওটা মেনশন করতে হবে। Presence of housefly or mosquito detected or not detected. So here you see that whether they are able to, you are able to detect the presence of mosquito or housefly. যদি না দেখতে পাও কিছু, একদম ক্লিন কোনো এরকম কিছু নেই, যেটা খুবই ইম্পসিবল given the situation, সেরকম থাকলে নট ডিটেক্টেড লিখবে, যদি কিছু দেখতে পাও দেন ডিটেক্টেড, ওকে। আদার মেডিক্যালি ইম্পর্টেন্ট পেস্ট, ইনসেক্ট, স্মল অ্যানিমালস লাইক রোডেন্টস, কিছু তোমরা দেখতে পেয়েছো কিনা, বা ওরা কিছু কমপ্লেন করছে হ্যাঁ ইঁদুর আছে আমাদের বাড়িতে, ওরা ঘুরতেই থাকে, খাবারের ইয়ে যেখানে স্টোরেজ থাকে সেখানে মাঝে মাঝে ঢুকে যায়। So you will say that okay, pests or small insects may be present. Breeding places of mosquitoes or flies. Breeding places মানে mosquitoes এর কোথায় কোথায় বাড়িতে গেলে breeding places দেখতে পারো। Accumulated water, ঠিক আছে, আর্টিফিশিয়ালি অ্যাকুমুলেটেড ওয়াটার, তাহলে এগুলোতে থাকতে পারে। সেকেন্ড হতে পারে যে তোমার ওপেন ড্রেন, বাইরে বাইরে যদি ড্রেনটা ওপেন থাকে, যদি কাভার না থাকে, দ্যাট ইজ অলসো ব্রিডিং প্লেস ফর মসকিটোস। অ্যান্ড ওই আর কি খাবার দাবার পড়ে থাকলে, খাবার দাবার ওপেন থাকলে ফ্লাইজও অলওয়েজ আসে। সো ইউ হ্যাভ টু নোট দ্য ব্রিডিং প্লেসেস আর প্রেজেন্ট অর নট, দেখতে ওরা কিচেন গার্ডেন কিছু রেখেছে কিনা। নেক্সট ইজ দি ওয়াটার সাপ্লাই. Now we have done the housing and the kitchen, okay. Next we are going to the water supply. Water supply means ওদের জলটা কোত্থেকে আসছে, that is another important part. Environment একটা part আছে water বলে তোমাদের, তাই তো, water একটা চ্যাপ্টার আছে। So it is, the questions are derived from that only. Where do they get their drinking water? They can get the drinking water from a single source or from multiple source. There are certain taps installed from where they get their drinking water. ওই ট্যাপে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারই আসে, ওই স্কিম হয়েছে গভর্নমেন্টের, সেগুলোতে অনেক, হ্যাঁ সজল ধারা, এগুলো তোমার নলগুলি ইনস্টল করা আছে গ্রামে গ্রামে, এগুলো গ্রামে গ্রামে ইউজুয়ালি ইনস্টল, অনেক সময় আরবান এরিয়াতে ইনস্টল থাকে না, তো সেটা দেখে নেবে। ইফ দে আর টেলিং দ্যাট উই গেট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্রম দেয়ার, দেন ইউ
note that down. They can take water from any vendor, water vendor থেকে নিতে পারে. They can take. So another thing is municipality water. Municipality water is পাইপ, ঠিক না? মিউনিসিপ্যালিটি, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওটা করে, ওটা ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট টাইম করে করে। তো হোয়াট ইজ দ্যাট টাইপ অফ সাপ্লাই কল্ড, যেগুলো টাইম করে আসে? মিউনিসিপ্যালিটি ওয়াটার তো অবশ্যই, কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য মোড অফ সাপ্লাই, দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন দ্যাট, কন্টিনিউয়াস অর ইন্টারমিটেন্ট? ইন্টারমিটেন্ট ওয়াটার সাপ্লাই। কারোর বাড়িতে যদি পাম্পে ওরা জল তুলে রাখে at that time, সেটাও ইন্টারমিটেন্ট ওয়াটার সাপ্লাই হলো। If they have hand pump from where they are taking ground water থেকে যদি তোমার drinking water নেয়, then that is also intermittent, that is not continuous. চাপলে you have to, জলটা সাকশন হয়ে তোমার বের হয়, জলটা কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই থাকে না। কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই একমাত্র ওই সজল ধারা যেটা বলছে সেটাতে আছে। Always the water is there in the pipes. Ground water যখন তুমি হ্যান্ড পাম্প দিয়ে তুলছো, that is also intermittent water supply. Okay? Whenever the mode যেখান দিয়ে আসছে জলটা, সেটা যদি ফাঁকা থাকে মাঝখানে কখনো, that is intermittent. Now adequacy of supply, whether this adequate or inadequate according to the users, ওদের জন্য জলটা ঠিক আছে নাকি জল কম পড়ে, এটা একবার জিজ্ঞাসা করে নেবে। Then distance of the water source from the house. Sometimes the water source is inside the house only, sometimes the water source is outside, মানে ওই নলের জল কি এটা গ্রাউন্ড ওয়াটার, ওখানে গিয়ে ওরা জল বাকেটে করে নিয়ে আসে, কলসি করে নিয়ে আসে, এরকম থাকে। রুরাল এরিয়াতে মেনলি থাকে, আরবান এরিয়াতে একটু কম থাকে, বাট ইট ইজ দেয়ার। সো অ্যাট লিস্ট যত কাছে হয় তত ভালো, রাইট? বাট দ্য সোর্স অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, যেটা তোমাদের বইতে পাবে, এটা লেখা থাকবে, যদি কোনো এরকম কন্টামিনেটেড এরিয়া থাকে, যেমন কোনো নোংরা পুকুর থাকে, কি কোনো একটা ভ্যাট আছে, কোনো সেপটিক ট্যাঙ্ক আছে, ইনফ্যাক্ট সেটার থেকে মিনিমাম 100 মিটার ডিস্টেন্স থাকতে হবে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের সোর্স, আদারওয়াইজ it has a high chance of getting contaminated from the waste. So distance of the water source from the household in meters, you have to একটা অ্যাভারেজ এস্টিমেশন করে নেবে যে কত মিটার দূরে জল আছে। And number of families or persons using the water source. If it is a community water source, then multiple families might be using it. So just note down the number of families that are using it. Comment on the water source platform. আচ্ছা, water source এখানে লেখা আছে basically in case of ground water or hand pump. In hand pump or in wells. Wells মানে তো usually shallow wells দেখা যায়, আর যদি deep underground water you need a hand pump. So what is there? You have to see that whether the platform of the hand pump, around the hand pump, is concrete or not, elevated from not, so that other waste or other things cannot get easily inside the platform. And সেটার একটা ওই যেমন বললাম contaminated place থেকে দূরে আছে নাকি, মিনিমাম একটা দূরত্বে আছে নাকি। Platform is concrete in case of tube well or deep, and protected in case of well or distance from the source of the pollutants. So you have to note those things. If they are taking from especially hand pump, okay, you have to know, or well, you have to note those things, whether the platform is concretely built or not, and everything else. কেন concretely built বলছে? যাতে contaminants টা ওর উপর গিয়ে না পড়তে পারে। অনেক সময় wells এ কি হয়, covered থাকে, and the platform are raised so that other contaminants or other pollutants might not drop inside, and whether it is away from the source of any other pollutant or not. How does the family fetch water from the source? যদি সোর্সটা দূরে থাকে, then how do they fetch it? যেটা বলবে সেটা লিখবে, বালতি দিয়ে করে। আচ্ছা, is drinking water given any special treatment in the household? ওই যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা নিয়ে এলো, সেটাকে কি বয়েল করে, নাকি ওরা ফিল্টারের কোনো একটা ব্যবস্থা আছে, বা মিউনিসিপ্যালিটি ওয়াটার যাতে বাড়িতে ডিরেক্টলি আসে, whether they filter it or not. So however they are filtering it or purifying it, you have to mention it. How water is stored at the household? How water is stored at the household? এবারে ওয়াটারটা কি ওপেনলি স্টোরড হয় নাকি ক্লোজ স্টোরেজ আছে, মানে যেটার মধ্যে দেওয়া আছে ওয়াটার, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্পেশালি, whether it is covered, kept covered, or it is kept open. Again a problem with contamination. How water is drawn for the stored vessels for use. Now this is also important. A person is taking drinking water, they want drinking water. If they are dipping their
মগের সাথে তোমার একেবারে নিজের হাতটাও ডিপ করে দিল ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে, দেন দ্যাট ইজ কন্টামিনেটিং ফ্রম দ্য হ্যান্ড। সো টু সি দেয়ার প্র্যাকটিস, যে আপনি একটুখানি বেস্ট হচ্ছে এটা বলতে যে আপনি একটুখানি জল নিন তো, একটু নিয়ে দেখো আমাকে একটু জল দিন তো, এটা দেখে আমি দেখবো কি করে নিচ্ছেন। You see whether they're dipping their hands inside or not. If they're giving you from a container, especially if they're giving you directly from the filter, that is a different thing. If they're giving you from a container, you just see how they're withdrawing the water from there. Water source for other domestic uses like washing, bathing and everything. So where is that water coming from? Then is excreta disposal. It is basically for তুমি দেখতে হবে বাথরুম আছে কিনা, ওখানে গিয়ে দেখতে হবে বাথরুম আছে কিনা, নাকি ওরা মাঠে ঘাটে করতে যায়, মাঠে ঘাটে they are going for defecation and everything, or they have a proper concrete bathroom with a proper sanitary latrine with water seal and water supply or not. Whatever you are finding, you will mention that. So where do the family members along with the children go for defecation? If you use latrine, then what is the type of latrine, sanitary or insanitary? মানে তোমার মাটিতে তোমার একটা হোল ডিগ করা আছে সেখানে করে, নাকি there is a proper sanitary latrine, whether they are using their own latrine or using a community latrine. অনেক সময় community latrine ও পাশে বাড়ির কয়েকটা বাড়ি মিলে একটা community latrine ইউজ করে, বাড়ির ভেতরে বাথরুম নেই। In case of common number of people using it, and how is it maintained? Pet animal or bird? Now comes the pet animal or bird. Now pet animal or bird is different from livestock. Okay, ওদের ক্যাটেল কি আছে, that is not equal to their pet animal. Pet animal is ওদের কুকুর, ওদের পাখি থাকে অনেকের। Okay, so you are noting that if present type of animal and number of animals. না ওটা তো মনে হয় ক্যাটেলই হয় যতদূর আমি জানি। They are providing them with livelihoods, no? Milk বলো, হ্যাঁ, that is not a pet. Then animal shed. Cattle animal shed কোথায় আছে, present or absent? If absent, then where the animal is kept? বাড়ি থেকে কত দূরে থাকতে হয় cattle shed? What is the minimum distance? What is the minimum distance of cattle shed from the household? Ideally 25 feet, ঠিক আছে, 25 feet. It should be 25 feet away from the house. Cattle especially should not be kept within the house. At least house-এর বাইরে রাখা উচিত। Distance of the animal shed or bird cage from the dwelling house কত মিটার দূরে, and when and how the animal's excreta is disposed. So this is the environmental history for the family. Mainly তোমরা যা দেখলে observation based, গিয়ে অবজার্ভ করবে, মেজার করবে। সো ইট উইল টেক, ইফ ইউ ডু ইট প্রপারলি, ইট উইল নট টেক মোর দেন হাফ অ্যান আওয়ার। দুজন তিনজন মিলে যদি করে নেয়, it will not take more than half an hour, and you have limited time in the field. So a part of your group will be seeing or observing the environment and then asking the rest of the questions অন্যান্য কোয়েশ্চেনের সাথে করে নেবে। So first of all, you have to be very much familiarized with the questionnaire that you have or the booklet that you have. ওখানে গিয়ে পড়ে পড়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে না, এক তো তোমাদের টাইম অনেক লাগবে, secondly the respondent will not answer you correctly. They will understand that you don't know anything. They will very very clearly understand that you are not knowing anything, you are just coming there blindsided. So you have to at least present yourself like we know what we are here for. আমরা জানি আমরা এখানে কি দেখতে এসেছি, আপনি শুধু সেটা বলে দিন। এইবার তো you have to know the question. You refer to your question and no issues, but তুমি যখন কোয়েশ্চেন করবে বা তাদের জিজ্ঞাসা করবে, you have to look at them eye to eye and ask, not look at your booklet and ask. সার্ভে নিচ্ছ না কিন্তু, ওকে? বাকি তোমাদের এটা যেটা বললাম, ওই ফিল্ডে গিয়ে ইউ জাস্ট মেজার দি লেন্থ অ্যান্ড দ্য উইডথ, ওখানে এরিয়া ক্যালকুলেট করতে হবে না, এরিয়াটা ঘরে এসে মানে ফিরে এসে ক্যালকুলেট করবে, ইন দ্য ক্লাসরুম অর অ্যাট ইউর রুম, যেখানে পারবে ক্যালকুলেট করবে, ওখানে ক্যালকুলেট করবে না, ওখানে জাস্ট মেজারমেন্টটা নিয়ে চলে আসবে। And in any case that they are having any confusion, the respondent is having any confusion, যে এটা কি করে করা উচিত, আমাদের এই ফুয়েল ইউজ করা উচিত নাকি, আমাদের কোথা থেকে জল নেওয়া উচিত, any confusion you can tell them that what is the ideal thing, ideally কি কি করা উচিত, but you do not force them, you do not
ফোর্স দেম অর ডিমিন দেম, আপনারা এইভাবে খাবার রেখেছেন, এইভাবে কেউ খাবার রাখে, এটা করলে তো এরকম বলবে না। ফিল্ডে গিয়ে কিন্তু ইউ ডু নট ক্রিটিসাইজ হার্শলি। The maxically, if you are seeing some unhealthy practices, at the very end you will tell them আচ্ছা খাবারটা এইভাবে রাখা আছে, খাবারটা কিন্তু এরপর ঢেকে রাখবেন। Tell them politely, you tell them as a from a doctor standpoint, okay, from a doctor standpoint, you do not criticize them harshly. They might not be knowing, they are just doing it subconsciously, যেটা দেখে সেটাই করছে, they are not knowing that ওটা unhealthy practice, so you have to educate them in a good polite manner. And at the very end, not while asking the questions. If you are asking the questions and simultaneously educating them, then they will ultimately একটা টাইমে গিয়ে মুখ বন্ধ করে দেবে, কিছু বলতে চাইবে না তোমার, যে আমি তো যা বলছি সবই ওনার খারাপ লাগছে, আমি আর বলবো না। You just first ask them impartially, তারপরে তোমার যদি কিছু আনহেলদি প্র্যাকটিস মনে হয়, you tell them at the end যে এটা এটা করবেন। And this is the case for every other aspect of this family data collection. যাই তোমরা আনহেলদি প্র্যাকটিস দেখতে পারবে বা যা তোমরা ইমপ্রপার প্র্যাকটিস দেখতে পারবে, সেটা প্রথমে বলবে না, আগে ডেটা কালেক্ট করে নাও। লাস্টে যখন কম্প্রিহেন্সিভ রেকমেন্ডেশন দেবে ফ্যামিলিকে, যার জন্য একটা পার্ট আছে, এটা লাস্টে, একদম লাস্টে রেকমেন্ডেশন, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল, ফ্যামিলি লেভেল, রেকমেন্ডেশনটা লাস্টেই আসবে। তো লাস্টেই তোমরা বলবে, সব ফ্যামিলিকে বলবে, বলে কি কি রেকমেন্ডেশন দিচ্ছ সেটা তোমরা লিখে আনবে।